మేనరికాల పెళ్లిళ్ళు ఒకే సమూహంలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం వల్ల జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. సో అంటే హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ మీద మీకు పద్మశ్రీ అవార్డుకు మీరు ఎంపిక అవ్వడం మా అందరికీ గర్వకారణం. సో ఈ అవార్డును మీరు ఎవరికి డెడికేట్ చేస్తున్నారు? I should dedicate to all those behind, including my parents, colleagues, students. జాతకాలు కలవడం కంటే జన్యు క్రమాల మేళవింపు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అంటుంటారు కదా. Yes, very important for the public to understand the importance of genetics, particularly. సో జన్యు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి, ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి? ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఏమో డిసీజ్ ఉందంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని, దీని మీద మీరేమంటారు? No, without any scientific proof, we cannot comment anything on that. సో మేనరికాల్లో చేసుకున్న పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి చాలా రకాల వ్యాధులతో పుడుతుంటారు, డిసీజెస్తో పుడుతుంటారు. So we found large number of such cases in India particularly. సార్ ఈ రంగానికి ఎంచుకోవడానికి మీ ప్రేరణ ఎవరు, మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సార్? Inspiration, I can say that it's kind of nature, right? And నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ. దిస్ ఈజ్ షాహిదా. మేనరికాల పెళ్లిళ్ళు ఒకే సమూహంలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం వల్ల జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. ఇప్పుడైతే మనం CCMBకి అయితే వచ్చేసాము. CCMBలో ఇప్పుడు సీనియర్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ తంగరాజన్ గారితో మనం మాట్లాడతాము. అంటే జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు ఎలా ప్రబలుతున్నాయి, దీన్ని మనం ఎలా నివారించాలి, దీని మీద వీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విషయం మీదనే రీసెర్చ్ చేసి డాక్టర్ తంగరాజన్ గారికి పద్మశ్రీ అవార్డుకి ఎంపికయ్యారు. సో మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. Let's come. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. సో అంటే హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ మీద మీకు పద్మశ్రీ అవార్డుకు మీరు ఎంపిక అవ్వడం మా అందరికీ గర్వకారణం. సో ఈ అవార్డును మీరు ఎవరికి డెడికేట్ చేస్తున్నారు? thank you very much. I think I should dedicate to all those behind to achieving my scientific excellence, including my parents, colleagues, students, collaborators, everybody, and wife, everybody. సార్ ఇప్పుడు మీరు జన్యువుల మీద, మానవ జన్యువుల మీద మీరు రీసెర్చ్ చేశారు కదా. సో అంటే మేనరికం చేసుకోవడం వల్ల పుట్టబోయే పిల్లలకి ఇలాంటి లక్షణాలు అనేటివి ఉంటాయి అనేసి అంటుంటారు. కానీ ఇప్పుడు జాతకాలు చూస్తుంటారు కదా, పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందంటే జాతకాలు చూస్తారు. జాతకాలు కలవడం కంటే జన్యు క్రమాల మేళవింపు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అంటుంటారు కదా. సో కొంచెం వివరించండి ప్లీజ్. Yes, very important for the public to understand the importance of genetics, particularly country like India, where we follow consanguinity and endogamy, means marrying within the family, yes, and marrying within the community. So where, because it's happening for the last 2000 years, there are a large number of population in India are accumulating recessive mutation, therefore there's a recessive disease in the population. So therefore it's important for us to understand the importance of marrying outside the family, and I don't really recommend marrying outside the community, but this is a reality that because of endogamy there's a lot of disease. Then it's up to this society to follow it up. Okay. సార్ అయితే ఇప్పుడు పెళ్లికి ముందు ఎలాంటి జన్యు పరీక్షలు మనం చేయించుకోవాలంటారు? అంటే మీరు అంటున్నారు కదా జన్యు పరీక్షలు చాలా ఇంపార్టెంట్, మేనరికాల్లో చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయని. సో జన్యు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి, ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి?
ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఏమో డిసీజ్ ఉందంటే మనం అది టెస్ట్ చేసి అది ఐడెంటిఫై చేసామంటే సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫార్ ది కమింగ్ generations. ఓకే. So, for example, the boy and girl, both of them are carrier for certain mutation. They may be normal today, ఓకే. but there's a possibility that they may transmit the abnormal chromosome to the next generation. Therefore, there's a disease. So, once you identify those mutations, then we can prevent that in the coming generation. Therefore, we can avoid the disease. So, I recommend that if there is a disease running in the family, then identify the cause for the disease, particularly genetic cause. That would be useful for avoiding such mutation spreading in the family. Therefore, we can have a healthy generation. ఓకే. సరే, ఇప్పుడు జన్యు మార్పులు అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మెడిసిన్ తీసుకుంటే అది కూడా జన్యు మార్పుల మీద ప్రభావం చూపిస్తుందా? అవును. For any kind of disease or function, there's always genetics behind, ఓకే. okay, including infectious disease. ఓకే. So when there's some kind of infection around, you may know that even during the COVID time, ఎస్. some are infected and they came out of the disease. Some infection and led to death. ఎస్. Some of them are even in the same place, they're not even affected, right? So all based on our genetic makeup, ఓకే. right? ఓకే. So therefore, genetics play a major role. ఓకే. సో కోవిడ్ లో కూడా జెనెటిక్ రోల్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. Correct. There are genes which makes the mutation in those genes makes people susceptible for infection. ఓకే. There are certain mutation gives resistance against infection. ఓకే. అంటే మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఈ క్రోమోజోములు అంటే జన్యు పరంగా కూడా ఈ దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళకి బలాన్ని ఇస్తుంది. సో క్రోమోజోమల్ అనేవి వ్యాక్సిన్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు కదా, ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని. దీని మీద మీరేమంటారు? No, without any scientific proof, we cannot comment anything on that. సార్, అయితే మన దేశంలో ఇప్పుడు ప్రీ మ్యారిటల్ కానీ ప్రీ నాటల్ కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి తగినంత మంది శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారంటారా? So considering the number of diseases which are estimated, particularly the rare diseases, according to some kind of estimation that we have 70 million people in India affected by rare diseases, and not much work has been done, and there are large number of genetic burden also. So considering that number, and geneticists and the genetic counselors are very less, so therefore I would suggest the young generation to come into this field of genetics, so that it will be useful not only the academic, also it will be useful for the society. ఓకే. సార్, ఇప్పుడు మీరు యంగ్ జనరేషన్కి ఇటువైపు వచ్చి ఈ రీసెర్చ్ కూడా చెయ్యాలి అనేసి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు కదా. సో ఒకవేళ వచ్చారు, మీకు తగినంత మంది శాస్త్రవేత్తలు దొరికారు, సో మనము మన ఇండియాలో ఎలాంటి డెవలప్ చేయొచ్చు అంటారు ఫ్యూచర్లో ఇలా జరిగితే? As I said, we have very less number of geneticists and genetic counselors in India. If the number increases, more number of young generation come and work in this field, then we can in fact reduce the disease burden, particularly genetic disease burden in the country, because it would take more time, but ultimately we will able to reduce the disease burden in the future. It may take maybe few decades, but that will be the right kind of approach we need to have more number of geneticists and genetic counselors. ఓకే. అయితే సార్, ఇప్పుడు మీరు అంటే హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు చూసిన కొన్ని ఏమన్నా జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు ఏమన్నా ఉన్నాయా? న్యాచురల్గా ఏమన్నా ఉంటే మీరు చెప్పండి. There are large number of genetic diseases which are exclusively present in India. Some of the rare diseases which we don't even see within India, because these are community specific, right?
And if you take the genetic cause for some of the even the common diseases like cardiovascular disease, certain mutations or certain change in the DNA are very unique to India. Okay, I can give you one example. Yes. The mutation which causes the disease called cardiomyopathy. Okay. There's a 25 base pair deletion in a gene called myosin binding protein C3, which is exclusively found only in India and South Asian countries. Okay. With a frequency of 4.5%. Okay. Okay. I don't know how many of us in this building have that kind of mutation, but if the mutation is in heterozygous, that means one of the chromosome carry the mutation, other one is normal, we will not see any phenotypic impact, but it will cause some kind of heart disease much later. But considering the fact that most of the Indian population follow endogamy, there's a possibility that both father and mother who are heterozygous can pass on the chromosome, the abnormal chromosome, to the next generation. Okay. Therefore, the children will have mutation on both the copy of the chromosome. Therefore, they will get the disease. So that's the reason that there's a high frequency of heart diseases in India, because certain changes in our DNA which causes the cardiovascular disease are quite high among Indians. ఓకే. అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మేనరికాలు అయితే మనం చూస్తున్నాం కదా ఇండియాలో. సో మేనరికాలు చేసుకున్న పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి చాలా రకాల వ్యాధులతో పుడుతుంటారు, డిసీజెస్తో పుడుతుంటారు. అంటే హార్ట్లో హోల్ కానీ అండ్ ఫింగర్స్ 6 ఫింగర్స్ అలా కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి సార్, ఇలా ఉంటుంది అనేసి. So we found large number of such cases in India particularly. There are group of diseases called as mitochondrial disorders, right, which generally affects neurology, the brain and the muscle. Okay. Right, it's called as neuromuscular diseases. So ఇది మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ లాగా అవుతుందా ఫ్యూచర్ లో? Correct. So not in the future, in the early, very very early age. Okay. Okay. So they will have, if you look at the MRI, they will show all kind of abnormality in the MRI, their muscle weakness, and they don't even survive beyond maybe 5 years or 10 years. Okay. So and we found the parents are with one copy of the mutation, but the children's with both the copies. Right. Okay. So that itself shows that there's a consanguinity and endogamy which play a role in having such kind of children. ఓకే సార్, మీరు హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ మీద రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని మీరు చూసారు? So in fact my PhD work is on cytogenetic aspects of mental retardation. I looked at the chromosomes of the children with mental retardation and found there's a condition called fragile sites. On the X chromosome, there's a breakage on the chromosomes, so which we found in a few familial cases. So that itself shows that the disease is running in the family. So that's my first observation in where we found genetic is playing a role in causing mental retardation. But subsequently we looked at many diseases including cardiovascular diseases, neuromuscular diseases, infertility and many more. So every case shows genetic defect, at least some proportion. So that shows that genetics play a role in causing the diseases. ఓకే సార్, ఈ రూమ్ లోకి వచ్చినప్పుడు రూమ్ నిండా అవార్డ్స్, అచీవ్మెంట్స్ ఇది చూసి మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది సార్. అసలు మీరు ఈ రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు? ఈ జన్యు శాస్త్రంలోకి మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది ఒకసారి వివరించండి. Very interesting question. In fact, I born and brought up in village. Okay. Right. So in the village, we see plant, animal, everything, and the people there they don't understand genetics, but they know some are
some characters are transmitted generation after generation. That is Yes. nothing but genetics. Yes. So Mm. I got interested in Mm. genetics right Mm. from my school days. Then after completing my masters, Okay. then took genetics in my MPhil Okay. and also in PhD. PhD also. Right. Okay. Yes. Yes. So since then I have passion in doing genetics. ఓకే. అయితే సార్ మీరు అంటే చాలా రంగాలు ఉన్నాయి కదా! Hmm. సార్ ఈ జన్యు రంగంలోకి రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి? ఎవరు మీకు ఇన్స్పిరేషన్? Particularly if you ask me a question about genetics, nature I can say. ఎస్. Because that's where we see the plant and animal which transmit the characteristic feature to the next generation. In addition to that, I can say Charles Darwin, Mental, and many more great scientists who have done extremely excellent work in genetics. ఓకే. ఈ జన్యు పరిశోధనలో మీకు అత్యంత సాటిస్ఫైడ్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా సార్? Multiple times. ఓకే. Whenever we get something doing in the lab, we get some new findings. ఓకే. It's very satisfying. So not a one single moment, but whenever we get new results, new findings, it's always interesting and give much more satisfaction. ఓకే. అయితే సార్ ఈ రీసెర్చ్ చేయడానికి చాలా పేషెన్స్ కావాలి, చాలా టైం కావాలి అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. మీరు ఎలా ఈ ఫ్యామిలీని అండ్ ఈ రీసెర్చ్‌ని దీనికి ఎట్లా మీరు మెయింటైన్ చేశారు? ఎలా టైం మేనేజ్‌మెంట్ అవంతా ఎలా చేశారు? బ్యాలెన్స్ ఎలా చేశారు? It's very interesting question. Yeah. So I must say that my family has supported me absolutely fine. Initially, my parents. Now, my wife and children, because I know that in the laboratory, I need to spend మోర్ టైం. lot of time until midnight or sometime till early morning. So my wife, she knowing the importance of research, Yes. because she also works in CCMB. ఓహ్! So she has given a lot more support, taking care of family, my children, and that allowed me to spend more time in the laboratory. So credit goes to my wife also. యాహ్! ఈ క్రెడిట్ మొత్తం మీ వైఫ్, మీ పిల్లలు, మీ ఫ్యామిలీ, మీ పేరెంట్స్‌కి ఇస్తున్నారు. Absolutely. సో Yes. చాలా గ్రేట్ సార్. రియల్లీ దే ఆర్ గ్రేట్. Thank you. సార్ జనరల్‌గా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేయడానికి మనకి బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకోవాలి. కొన్ని పల్లెటూర్లకు వెళ్ళాలి. అలాంటి ఏరియాస్‌లో మీరు బ్లడ్ శాంపిల్స్ వారి నుంచి ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు? అంటే కొంతమంది ఒప్పుకోరు కదా! సో వాళ్ళని మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు? It is very difficult to collect sample from the normal individuals. ఓకే. For population studies, we need samples from at least 100 sample from one particular community. ఓకే. It's very difficult to convince, and thanks to people who are in the remote area, and some convince, some don't convince, then we approach the local leaders, and they understand the importance of the study, and they try to convince the people to give us the sample. Sometimes the government support is very essential. So all of these are very important to convince the people to give the sample. సార్ ఈ రంగంలో మీకు అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ ఏముంది సార్? In fact, I don't say that these are challenges. Sometimes challenges come and we take it as a part of the journey, right? Going to remote places like the Andaman Nicobar Islands. ఓకే. Going there itself is a challenge. Yes. And we, myself and Dr. Lalji Singh initially, we took permission from government, Indian government, then local government, with the help of ICMR Institute in Port Blair. So went and collected the sample. Okay. Similarly, there are multiple places in Chhattisgarh. One of our colleagues in Chhattisgarh helped Dr. Patra. Similarly, multiple places people have helped us in collecting sample.
but that's in terms of collecting sample. So in terms of doing research, I'm fortunate that I've been here in CCMB for last 3 decades, right? And whatever the facilities required, whatever the funding is required, it's available. That's why I could be able to do so much of work. So I don't see really challenge, but even if some challenge comes, I take it as a part of the research journey. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాలంటే కొన్ని దేశాలకి వెళ్ళాలి. సో అలా ఎన్ని దేశాలకు వెళ్ళారు? ఒక్కొక్క రీసెర్చ్ చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది? So research, we cannot actually, although there's a timeline, sometimes we cannot define the time, because while doing, we may find some unexpected finding. So that will take in different direction and may take much more long time. So we cannot actually define the research. Regarding your question about collaboration with other countries, also have a lot of collaborators in many other countries, particularly in UK, Oxford University, Cambridge University, Sanger Center, and so on. So we had excellent collaboration. In US, we have collaboration with Dr. David Reich from Harvard Medical School, and there are multiple places we have collaboration. Similarly in Estonia, then in Australia, many other countries. But the travel for delivering talk was in many more countries in Europe and South Asian countries and so on. సార్, ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఫండ్స్ వస్తే మీరు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అవి సరిపోతాయా లేకుంటే మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంకా చేయడానికి? So in fact, CCMB is part of CSR, Council of Scientific and Industrial Research. It's under Ministry of Science and Technology. So entire facility which is available and the funding is from the government. Of course, we also write project proposal to other funding agencies outside India, including the UK India Education and Research Initiative Grant, NIH, and many other places. So regarding funding from government, yes, we had enough fund to do this research. In fact, all my research has been funded by the government. ఓకే. ఇంకా ఏమన్నా సహాయం కావాలా సార్ మీకు Of గవర్నమెంట్ course, నుంచి? we always expect more funding. If it comes, it's well and good. సార్, జన్యుపరంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి అంటే ఇలాంటి వివాహాలు చేసుకోవడం వల్ల పిల్లల్లో హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా, సో ముందే మనం దీని గురించి తెలుసుకోవచ్చు అంటారా ఇలాంటి పరీక్షల్లో? If the disease is running in the family, we can do sequencing of the person and his family member or a family member and identify the genetic change which is responsible for the disease. So once you identify, yes, these are the genetic changes which cause the disease, not only heart disease, for that matter any disease. So once you identify, then you can check for that particular change, genetic change in the children. And you can predict that there's an age of onset when the disease comes in the previous generation. Around that age, the children also will get the disease. Right? So we can predict. Once you predict, then you can also start the treatment well in advance. Therefore, you can delay the disease. For example, somebody is getting disease at the age of 20 because of the genetic change. If you start treatment much early, so that you can delay the disease phenotype, 10 years or 20 years, keep treating, and that itself be a great advantage for the people who carry such kind of mutation. I don't say that it can be true for many disease. At least certain disease can be avoided by treating much early. ఒకవేళ ఈ జన్యు పరీక్షలు చేశాక మనకి ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా వ్యాధులు వస్తాయి అంటే ఒక ఆఫ్టర్ 50-60 మనకి ఏమన్నా డిసీజెస్ వస్తాయి అని మనం ముందే తెలుసుకోవచ్చా? So now I don't
advise for the normal individual to do that, Okay. because all of us will have some mutations which might cause the disease. But we are happy, right? It may not even cause the disease when they are 50 or 60 Okay. to some proportion of the people, because there's some compensation mechanism already exist. So I would advise, if somebody has a disease in the family, once you identify the genetic cause in that particular family, then you can use that for predicting Yes. whether he or she will get the disease. For It will be example, very useful. diabetes, right? Okay. So diabetes or cardiovascular disease and so on. Diabetes is, again, it is linked with many more aspects, including our food habit and the physical activities and so on. So some of the disease are very difficult to predict when it's going to cause the disease, right? Because it's not only linked with the genetics, also linked with multiple other things. Multiple other things. Yes, Yeah. including our food habit, how much And her lifestyle. lifestyle, how much of exercise we do, Okay. and so on. So genetics is one component for the multifactorial or lifestyle diseases. There are certain disease, definitely there is a change is going to cause the disease. ఓకే. అయితే క్యాన్సర్ కూడా మనం ముందుగానే ఈ టెస్ట్ల వల్ల తెలుసుకోవచ్చు అంటారా? And also there are certain cancer which are inherited. Yes. The BRCA1 and genetically so on. కూడా Genetically, yes. So one can predict, and there's a popular thing, the Hollywood actress Julia. She, in fact, Julia, because her mother had cancer and detected to have BRCA1 mutation. Therefore, she tested. She did double mastectomy. She tested before itself. Yes. Okay. So she did. She removed both of her breasts. So that kind of thing also is happening, because she doesn't want to suffer the way her mother suffered. So people are doing that also. ఓకే. సార్, మీ రోజువారీ పనితీరు ఎలా ఉంటుంది సార్? Divide that in multiple ways. So when I joined in 1993, my day starts maybe around 9:30 and ends in the early morning, maybe 1 o'clock or 2 o'clock. That's the way I used to work. And then after several years after I married, so time continued, but in between I go as a break for dinner, and come back after dinner and continue the work. Okay. Now it has reduced, because most of the work I do at home in the computer or laptop. So, but I still work till 1 o'clock, but most of things have changed, because laboratory work I don't really do these days, but earlier I used to do laboratory work myself, because students and project staffs are there. So most of the work which happens, writing manuscript or preparing for the talk and so on, will happen in the computer at home. Now other things which I wanted to tell you is that, because now I have to give talk to many places, so my travel also has increased. ఓకే. Right. Yeah. సార్, సైంటిస్టులు అనగానే అంటే గంటల తరబడి రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి ల్యాబొరేటరీలో, అండ్ దీనికే మొత్తం జీవితం అంతా అంకితం చేయాలి అనేసి అనుకుంటుంటారు. కానీ మీరు యువతకి, ఇప్పుడు ఎవరైతే యంగ్ జనరేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు? Any job, hard work is important, right? Particularly when you are in research, it is required even more, because it's always competitive. It's unlike other job, you do office work and go back home. But research is highly competitive, and if you want something, you want to find something new which nobody else has found, so you have to spend more time in the laboratory, generate data, and use that data to interpret. So therefore, not only yesterday or today and even tomorrow, if somebody is joining research, they have to spend more time in the laboratory. First generate the data, then do all kind of analysis. Therefore, I would suggest that
everybody has to work hard. ఓకే. సరే ఇప్పుడు భారతదేశంలోనే అత్యున్నత పురస్కారాలలో ఒకటైన పద్మశ్రీ అవార్డ్ అయితే మీకు వచ్చింది కదా సార్. దానికి మీరు ఎంపికయ్యారు. అండ్ ఇది మీకు అంటే ఒక రికగ్నిషన్ మాత్రమేనా లేకుంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అనుకుంటున్నారా? So I believe both, right? So this is work of 30 years which I have done, has been recognized by the government. I am very thankful for the government. I always believe something recognition comes, so that encourage me to do even more than what I have been doing. Yes. Right. So as you rightly said, that also feel more responsibility for me, not only to continue this work, train more people in this field, and work even hard to take the subject to next level, and findings which I've been doing in terms of genetics has to reach the common people. So that's my future work. Whatever the scientific work which I did, findings should be ultimately useful for the society. సరే చిన్న వాళ్ళకన్నా పెద్ద వాళ్ళకన్నా ఎవరికైనా సైంటిస్టులు అనగానే మనకి అబ్దుల్ కలాం గారే గుర్తొస్తారు. సో ఆ ఫోటో చూస్తే మీ ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది. దాని గురించి మాకు వివరించండి. Yes, very pleasant time. I met Dr. Abdul Kalam. That was way back, I think 2014 or 15. When I was the president of Indian Society of Human Genetics. Okay. The meeting of annual meeting held in Ahmedabad, and he was the chief guest. So after the meeting, we discussed about my work, and he was very patiently hearing my work and appreciated and gave his best wishes. Okay. Before that, even before we met, in one of the meeting where he was addressing the doctors and the clinicians, when he was inaugurating the Malabar Institute of Medical Sciences. Okay. In Kerala. So he quoted my work, saying that recently he came to know about the work which I published in Nature Genetics about 25 base pair deletion, which causes cardiac disease. So he was telling about my work. In fact, in this interaction, I also mentioned that you talked about my work, and he was recollecting, and many other aspects we were discussing. Okay. Okay, sir. సార్ భవిష్యత్తులో జన్యు ఆరోగ్య సేవలు ప్రజలకు మరింత దగ్గర అవ్వడానికి ప్రభుత్వం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని అంటారు? In fact, now the government recognized the importance of genetics in public health, and funded a few projects, including mission program on pediatric rare disease, which is happening. There are 16 institutes are part of that, and CDFD is leading that. I'm still coordinating that program, where we identify a rare mutation which are associated with a rare genetic disease. And also ICMR, Indian Council of Medical Research, so they have a program on rare disease. And government also funded for sequencing 10,000 human genome. So these are all good sign that the genetics is now coming in big way, and the outcome of that is going to be stay for very long time in public health, and the information which we are getting, I'm sure that that will be useful for making some public health policy in the future. Therefore, certain disease can be avoided. Certain drugs can be tailor-made for specific mutation. So same drug may not work for every single individuals. So in future, genetics is going to play a major role, not only identifying the disease, drug development,
and many more aspects. సో చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మీ Thank you. వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చారు. మీరు ఇంత గోల్డెన్ వర్డ్స్ మా ప్రేక్షకులందరితో పంచుకున్నారు. సో మీరు చెప్పే ప్రతి విషయం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. అండ్ యంగ్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీరు నిజంగా ఆశాకిరణం అనే చెప్పొచ్చు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you సో so much. చూసారు కదా, జన్యుపరమైన ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి అండ్ దీనికి ఎలా మనం పరిష్కారం చేయాలి అండ్ ఫ్యూచర్లో జెనెటిక్స్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. సో ఇది వాటి కార్యక్రమం. ఇంకో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.